The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 9, the story of Devadatta, one who wears the stainless robe, who's yet not free from stain, without restraint and truthfulness, for the stainless robe's unfit. Explanatory verse 9. While residing at the Devadatta monastery in Savatthi, the Buddha spoke these verses concerning Devadatta. For on a particular occasion, the two chief disciples, each with a retinue of 500 monks, took leave of the Buddha and went from Devadatta to Rajagaha. The residents of Rajagaha united in twos and threes, and in larger groups, gave alms, by the custom of giving alms, to visitors. Now one day Venerable Sariputta said, in making the address of thanksgiving, "Lay brethren, one man himself gives alms, but does not urge another to give. That man receives in future births the blessing of wealth, but not the blessing of a retinue." One person invited the Venerable to take a meal with him, saying, "Venerable, accept my hospitality for tomorrow." For the almsgiving, someone handed over a piece of cloth, worth 100,000, to the organizers of the almsgiving ceremony. He instructed them to dispose of it and use the proceeds for the ceremony should there be any shortage of funds, or if there were no such shortage, to offer it to any one of the monks they thought fit. It so happened that there was no shortage of anything, and the cloth was to be offered to one of the monks. Since the two chief disciples visited Rajagaha only occasionally, the cloth was offered to Devadatta, who was a permanent resident of Rajagaha. Some said, "Let us give it to the Venerable Sariputta." Others said, "The Venerable Sariputta has a way of coming and going. But Devadatta is our constant companion, both on festival days and on ordinary days, and is ever ready like a water pot. Let us give it to him." After a long discussion, it was decided by a majority of 4 to give the robe to Devadatta. So they gave the robe to Devadatta. Devadatta cut it in two, fashioned it, dyed it, put one part on as an undergarment and the other as an upper garment, and wore it as he walked about. When they saw him wearing his new robe, they said, "This robe does not befit Devadatta, but does befit the Venerable Sariputta. Devadatta is going about wearing under and upper garments, which do not befit him." Said the Buddha, "Monks, this is not the first time Devadatta has worn robes unbecoming to him. In a previous state of existence also he wore robes which did not befit him." So saying, he related the following. Once upon a time, when Brahmadatta ruled at Benares, there dwelt at Benares a certain elephant hunter who made a living by killing elephants. Now in a certain forest, several thousand elephants found pasture. One day, when they went to the forest, they saw some private Buddhas. From that day, both going and coming, they fell down on their knees before the private Buddha, before proceeding on their way. One day the elephant hunter saw their actions. Thought he, "I too ought to get a yellow robe immediately." So he went to a pool used by a certain private Buddha, and while the latter was bathing and his robes lay on the bank, stole his robes. Then he sat down on the path by which the elephants came and went, with a spear in his hand and the robe drawn over his head. The elephants saw him, and taking him for a private Buddha, paid obeisance to him, and then went their way. The elephant, which came last of all, he killed with a thrust of his spear. And taking the tusks and other parts which were of value, and burying the rest of the dead animal in the ground, he departed. Later on, the future Buddha, who had been reborn as an elephant, became the leader of the elephants and the lord of the herd. At that time, the elephant hunter was also pursuing the same tactics as before.
The Buddha observed the decline of his retinue and asked, "Where do these elephants go that this herd has become so small?" "That we do not know, Master." The Buddha thought to himself, "Wherever they go, they must not go without my permission." Then the suspicion entered his mind, the fellow who sits in a certain place with a yellow robe drawn over his head must be causing the trouble. He will bear watching. So the leader of the herd sent the other elephants on ahead and, walking very slowly, brought up the rear himself. When the rest of the elephants had paid obeisance and passed on, the elephant hunter saw the Buddha approaching, whereupon he gathered his robe together and threw his spear. The Buddha fixed his attention as he approached, and stepped backward to avoid the spear. "This is the man who killed my elephants," thought the Buddha, and forthwith sprang forwards to seize him. But the elephant hunter jumped behind a tree and crouched down. Thought the Buddha, "I will encircle both the hunter and the tree with my trunk, seize the hunter, and dash him to the ground." Just at that moment the hunter removed the yellow robe and allowed the elephant to see it. When the great being saw it, he thought, "If I offend against this man, the reverence which thousands of Buddhas, private Buddhas, and arahats feel towards me will of necessity be lost." Therefore he kept his patience. Then he asked the hunter, "Was it you that killed all these kinsmen of mine?" "Yes, Master," replied the hunter. "Why did you do so wicked a deed?" "You have put on robes that become those who are free from the passions, but unbecoming to you. You have committed a grievous sin in doing such a deed as this." So saying, he rebuked him again for the last time. "Unbecoming is the deed you have done," said he. When the Buddha had ended this lesson, he identified the characters in the Jataka as follows. At that time the elephant hunter was Devadatta, and the noble elephant who rebuked him was I myself. Monks, this is not the first time Devadatta has worn a robe which was unbecoming to him. In conclusion, a monk may be stained with defilements, bereft of self-control and awareness of reality. Such a monk, though he may wear the stained cloth, the monk's robe, which has been specially colored with dye obtained from wild plants, is not worthy of such a saintly garb. The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo, Verse 10. But one who is self-cleansed of stain, in moral conduct firmly set, having restraint and truthfulness, is fit for the stainless robe. Explanatory Verse 10. Whoever dons the stained cloth is free of defilements, is well conducted and tranquil within, has emotions under control, and is aware of reality. Such a person is worthy of the sacred stained cloth. The stained cloth is a symbol of purity for the Buddhists. He holds as sacred and holy the specially prepared monk's robe. The Buddhist bows down in homage to the wearer of this robe. The robe signifies the Sangha, which is a part of the Holy Trinity of the Buddhist, Buddha, Dhamma, and Sangha. When a person is ordained as a Buddhist monk, the person feels that he has risen above the mundane realm and become a holy person. This feeling is reinforced when laymen bow down before him. This new self-image helps the newly ordained person to start a new life of holiness. The layman too gets inspiration by seeing and worshipping the wearer of the robe. This veneration of the robe, therefore,
is an important part of the Buddhist practice. This is why a person contaminated by profanity is not worthy of the yellow cloth. It is a sacrilege to wear it if he is impure. It is a description of the sacred robe. In conclusion, these two teachings, the Buddha taught specifically for the ordained monks. After taking the vows, the monks are allowed to wear 3 types of robes: the 5-fold robe, the 7-fold robe, and the 9-fold robe. These robes, also known as robes of liberation or robes of merit, symbolize the path to liberation. The ordained monks renounce worldly desires and attachments. In the past, the Buddha and his disciples sustained themselves with 1 bowl and 3 robes. 1 robe, 1 bowl, liberating from birth and death, cultivating peace and enlightenment throughout. The image of liberation is truly profound. Therefore, for those lost in the 5 desires of the worldly realm, the presence of the ordained monks becomes insignificant. They are never entangled in worldly attachments. Thus, it is said that when the ordained monks put on the robe of liberation, they must abandon all worldly defilements. Worldly defilements refer to the various desires and distractions that the ordained monks strive to eliminate. The virtue of the ordained monks is highly noble. It is noble because they dare to renounce everything that worldly people desire. At the same time, they uphold strict ethical precepts. If someone has already ordained but still harbors a mind consumed by fame, wealth, and worldly pursuits, it is truly unworthy of wearing the robe of liberation in any way. The Sutra of 42 sections clearly teaches about the virtuous conduct of the ordained monks. The Buddha taught those who enter the monastic life should abandon sensual desires, understand the nature of their own mind, have a clear understanding of the teachings of the Buddha, realize the Dharma of non-attachment, neither seeking nor grasping anything. Their mind is not bound to any particular path, nor do they hold on to any views or attachments. They have abandoned conceptual thinking and ceased all deliberate actions. They are neither practicing nor attaining anything. They do not need to go through various stages to reach a lofty state. This is called the path. Furthermore, the Buddha continued to teach, shaving off hair and beard is the mark of a monastic practitioner, one who has received the Dharma. They should renounce worldly possessions, seek only what is necessary, have 1 meal a day, sleep under a tree at night, and be careful not to return to worldly pursuits. It should be understood that desire and attachment are the causes of ignorance and the root of suffering. Indeed, desire and attachment are the roots of ignorance and the origin of the cycle of birth and death. As long as humans remain enslaved by these roots of affliction, they will continue to wander endlessly in the cycle of rebirth. Therefore, for those who have ordained, it is necessary to deeply contemplate and reflect on the Buddha's teachings, so that each individual can awaken and diligently practice in the pursuit of liberation. Only then will they be worthy of being called the disciples of the Buddha and truly embody sincerity, deserving to wear the robe of liberation without any hesitation. Conversely, it would be truly shameful. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, Câu 9, câu chuyện về Devadatta. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, chưa tự chế, chưa chơn, không xứng mặc cà sa. Chú giải, câu 9. Trong khi cư trú tại tu viện Yotava ở Savatthi, Đức Phật đã nói những bài kệ này, liên quan đến Devadatta.
Vì một dịp đặc biệt, hai vị đại đệ tử, mỗi vị có một đoàn tùy tùng gồm 500 vị tỳ khưu, từ biệt Đức Phật và đi từ Jatava đến Rajaga. Các vị tỳ khưu của Rajaga hợp thành hai nhóm và thành các nhóm lớn hơn để bố thí theo phong tục bố thí cho du khách. Bấy giờ, một hôm tôn giả Sariput nói trong bài diễn văn cảm tạ: này các cư sĩ, tự mình bố thí mà không giục người khác bố thí, người đàn ông đó sẽ nhận được phước lành của sự giàu có trong các kiếp sau, nhưng không phải phước lành của một tùy tùng. Một người mời tỳ khưu dùng cơm với mình và nói: thưa hòa thượng, xin nhận lòng hiếu khách của tôi cho ngày mai. Đối với việc bố thí, có người trao một mảnh vải trị giá 100.000 cho người tổ chức buổi lễ bố thí. Ông hướng dẫn họ vứt bỏ nó và sử dụng số tiền thu được cho buổi lễ nếu thiếu kinh phí, hoặc nếu không thiếu, hãy cúng dường cho bất kỳ nhà sư nào mà họ cho là phù hợp. Tình cờ là không thiếu bất cứ thứ gì và tấm vải sẽ được cúng dường cho một trong các nhà sư. Vì hai vị đại đệ tử chỉ thỉnh thoảng đến thăm Rajaga, tấm vải được cúng dường cho Devadatta, người thường trú tại Rajaga. Có người nói, chúng ta hãy đưa nó cho tôn giả Sariput. Người khác nói, Đại đức Sariput có cách đi và về, nhưng Devadatta là bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta, cả trong ngày lễ hội lẫn ngày thường, và luôn sẵn sàng như một cái bình đựng nước. Hãy để chúng tôi đưa nó cho anh ấy. Sau một cuộc thảo luận dài, 4 người đã quyết định trao chiếc y cho Devadatta theo đa số. Thế là họ tặng chiếc y cho Devadatta. Devadatta cắt nó làm hai, tạo kiểu, nhuộm màu, dùng một phần làm áo lót và một phần làm áo ngoài, rồi mặc khi đi lại. Khi thấy ngài mặc y mới, họ nói, y này không hợp với Devadatta, nhưng hợp với tôn giả Sariput. Devadatta đang đi loanh quanh trong bộ quần áo bên trong và bên ngoài không phù hợp với mình. Đức Phật nói, này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên Devadatta mặc y phục không hợp với mình. Trong một trạng thái tồn tại trước đây, anh ta cũng mặc những chiếc áo choàng không phù hợp với anh ta. Vì vậy, nói như vậy, anh ấy liên quan đến những điều sau đây. Thuở xưa, khi vua Brahmada trị vì ở Bèn Nờ, có một người thợ săn voi sống ở Bèn Nờ, sống bằng nghề giết voi. Bây giờ trong một khu rừng nào đó, vài ngàn con voi đã tìm thấy đồng cỏ. Một ngày nọ, khi họ đi vào rừng, họ nhìn thấy một số vị Phật tư nhân. Từ hôm ấy, đi cũng như về đều quỳ gối trước Đức Phật rồi mới lên đường. Một hôm người thợ săn voi nhìn thấy hành động của chúng. Anh ta nghĩ, ta cũng phải có một chiếc y vàng ngay lập tức. Vì vậy, anh ta đi đến một hồ bơi được sử dụng bởi một vị Phật tử nào đó, và trong khi vị Phật đang tắm và chiếc áo choàng của anh ta nằm trên bờ, anh ta đã lấy trộm chiếc áo choàng của anh ta. Rồi ngài ngồi xuống trên con đường mà đàn voi qua lại, với cây giáo trong tay và chiếc áo choàng được kéo trên đầu. Bầy voi trông thấy ngài, coi ngài như một vị Phật tử, đảnh lễ ngài rồi lên đường. Con voi cuối cùng bị anh ta giết bằng một mũi giáo, và lấy ngà và các bộ phận khác có giá trị và chôn phần còn lại của con vật đã chết xuống đất, anh ta ra đi. Sau đó, Đức Phật tương lai, người đã tái sinh thành một con voi, trở thành thủ lĩnh của những con voi và chúa tể của đàn. Khi đó, thợ săn voi cũng theo đuổi chiến thuật như trước. Đức Phật quan sát sự suy tàn của đoàn tùy tùng và hỏi, những con voi này đi đâu mà đàn này trở nên quá nhỏ? Cái đó chúng tôi không biết, thưa chủ nhân. Đức Phật tự nghĩ, bất cứ nơi nào họ đi, họ không được đi mà không có sự cho phép của tôi. Sau đó, sự nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí anh ta. Người ngồi ở một nơi nào đó với chiếc áo choàng màu vàng được kéo trên đầu chắc hẳn đang gây rắc rối, anh ấy sẽ chịu xem. Vì vậy, con đầu đàn cử những con voi khác đi trước và đi rất chậm, tự mình đi phía sau. Khi những con voi còn lại đã đảnh lễ và đi qua, người thợ săn voi nhìn thấy Đức Phật đang tiến đến, liền thu y lại và ném cây giáo của mình. Đức Phật tập trung chú ý khi đến gần, và lùi lại để tránh ngọn giáo. Đức Phật nghĩ, đây là người đã giết những con voi của ta, và lập tức lao tới tóm lấy anh ta. Nhưng người thợ săn voi đã nhảy ra sau một cái cây và cúi xuống. Đức Phật nghĩ,
Ta sẽ bao vây cả người thợ săn và cái cây bằng thân cây của mình, tóm lấy người thợ săn và ném anh ta xuống đất. Ngay lúc đó, người thợ săn cởi bỏ chiếc áo choàng màu vàng và cho phép con voi nhìn thấy nó. Khi bậc đại sĩ thấy vậy, Ngài nghĩ, nếu ta xúc phạm đến người này, sự tôn kính mà hàng ngàn Đức Phật, chư Phật và các vị A-la-hán cảm thấy đối với ta chắc chắn sẽ mất đi. Vì vậy, ông đã giữ sự kiên nhẫn của mình. Sau đó, anh ta hỏi người thợ săn, có phải anh đã giết tất cả những người bà con này của tôi không? Vâng, thưa chủ nhân, người thợ săn trả lời. Tại sao bạn lại làm một việc ác như vậy? Bạn đã khoác lên mình chiếc áo choàng trở thành những người thoát khỏi những đam mê nhưng không phù hợp với bạn. Bạn đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng khi làm một hành động như thế này. Nói như vậy, ông quở trách lần cuối cùng. Không phù hợp là hành động bạn đã làm, ông nói. Khi Đức Phật kết thúc bài học này, Ngài xác định các nhân vật trong Vietnamese như sau. Lúc bấy giờ, người săn voi là Devadatta, và con voi cao quý đã quở trách anh ta là chính tôi. Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Devadatta mặc chiếc y không phù hợp với mình. Tóm lại là, một tu sĩ có thể bị nhiễm ô, mất tự chủ và nhận thức về thực tại. Một nhà sư như vậy, mặc dù anh ta có thể mặc khăn màu, chiếc áo choàng của nhà sư được nhuộm màu đặc biệt bằng thuốc nhuộm thu được từ thực vật hoang dã, không xứng đáng với bộ y phục thánh thiện như vậy. Kinh Pháp Cú, phẩm 1, phẩm song yếu, kệ tụng, câu 10, ai rời bỏ uế trượt, giới luật giữ tinh nghiêm, tự chế, thường chân thực, thật xứng mặc cà sa, chú giải, câu 10, bất cứ ai mặc tấm vải, không bị nhiễm ô, có hạnh kiểm tốt và tĩnh lặng bên trong, kiểm soát được cảm xúc và nhận thức được thực tế, người đó xứng đáng với tấm vải thiêng liêng. Tấm vải là biểu tượng của sự trong sạch đối với những người theo đạo Phật. Anh ấy coi chiếc áo tu sĩ được chuẩn bị đặc biệt này là thiêng liêng và thánh thiện. Người Phật tử cúi đầu đảnh lễ người mặc chiếc áo cà sa này. Chiếc áo cà sa tượng trưng cho tăng đoàn là một phần của tam thánh của Phật giáo, Phật, Pháp và Tăng. Khi một người xuất gia tu hành Phật giáo, người đó cảm thấy rằng mình đã vượt lên trên cõi trần tục và trở thành một con người thánh thiện. Cảm giác này được củng cố khi giáo dân cúi đầu trước anh ta. Hình ảnh bản thân mới này giúp người mới được thụ phong bắt đầu một đời sống thánh thiện mới. Cư sĩ cũng được truyền cảm hứng khi nhìn thấy và tôn thờ người mặc áo cà sa. Do đó, sự tôn kính chiếc áo cà sa này là một phần quan trọng trong thực hành Phật giáo. Đây là lý do tại sao một người bị ô nhiễm bởi sự thô tục không xứng đáng với tấm vải màu vàng. Mặc nó là một sự bán bổ nếu anh ta không trong sạch. Đó là một mô tả về chiếc áo choàng thiêng liêng. Tóm lại là, hai pháp cú này, Đức Phật chỉ dạy riêng cho người xuất gia. Người xuất gia, sau khi thọ đại giới, thì được phép mặc 3 y, ngũ điều y, thất điều y và cửu điều y. Y hay ca sa là những chiếc áo giải thoát, hay còn gọi là phước điền y. Người xuất gia là người đoạn dục khử ái. Ngày xưa Đức Phật và hàng thánh chúng nuôi thân bằng một bình bát và 3 chiếc y. Một bình bát xin ăn ngàn nhà, một mình đi muôn dặm, vì muốn thoát ly sanh tử khổ đau, giáo hóa độ muôn loài, gót tăng sĩ 4 phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta. Một chiếc y một bình bát ca sa, thoát sanh tử chan hòa nguyền độ khắp, hình ảnh thật là giải thoát. Như thế, thì đối với ngũ dục lạc thế gian, đối với các ngài thật vô ý nghĩa. Các ngài không bao giờ đắm nhiễm, cho nên ở đây nói, người xuất gia khi mặc vào mình chiếc áo ca sa, thì phải rời bỏ những điều uế trượt. Uế trượt là những thứ dục vọng phiền não mà người xuất gia cần phải nỗ lực đoạn trừ. Phẩm hạnh của người xuất gia thật cao quý ở chỗ,
các ngài dám từ bỏ tất cả những gì mà người thế gian ham muốn. Đồng thời các ngài giữ gìn giới luật rất tinh nghiêm. Nếu như đã xuất gia rồi mà còn khởi tâm tham mê danh lợi, còn đắm nhiễm theo thế sự, lục trần, thì quả thật không xứng đáng mặc áo ca sa chút nào. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật đã dạy rất rõ về pháp hạnh của người xuất gia. Phật dạy, những bậc xuất gia làm sa môn, dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của mình, hiểu rõ lý màu của Phật, ngộ pháp vô vi, trong không sở đắc, ngoài không sở cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng chẳng còn kiết nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải do tu, cũng chẳng phải chứng được, chẳng cần trải qua các vị mà tự nó cao tột, gọi đó là đạo. Phật lại dạy tiếp, cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn, là người thọ lãnh đạo Pháp, phải xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại. Phải biết rằng, những điều khiến cho người ta ngu tệ là ái và dục. Bản Việt dịch của giáo sư Thích Hoàng Quang do Hoa Đạo xuất bản năm 1999. Thật vậy, ái và dục là gốc rễ vô minh, là cội nguồn của sanh tử khổ đau. Bao lâu con người còn làm nô lệ cho hai thứ cội gốc phiền não này sai sử tạo nghiệp, thì bấy lâu con người vẫn còn phải đi mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Thế nên, đối với người xuất gia, mỗi người cần phải tư duy, chiêm nghiệm thật kỹ qua những lời Phật dạy trên, để mỗi người tự cảnh tỉnh, thúc liễm tu hành mong cầu giải thoát. Có thế, thì mới xứng đáng là trưởng tử của Đức Như Lai, và mới thật sự là người khắc kỷ chân thành, xứng đáng mặc áo ca sa mà không chút hổ thẹn. Bằng ngược lại, thì thật là xấu hổ. Kinh 42 phần dạy rõ ràng về giới hạnh của người xuất gia. Đức Phật dạy, người xuất gia phải từ bỏ dục lạc, hiểu rõ tự tánh của tâm mình, thông suốt lời Phật dạy, chứng ngộ pháp vô vi, không cầu không thủ, tâm không bị ràng buộc vào bất kỳ con đường cụ thể nào, họ cũng không nắm giữ bất kỳ quan điểm hay chấp trước nào. Họ đã từ bỏ tư duy khái niệm và ngừng mọi hành động có chủ ý. Họ không thực hành cũng không đạt được bất cứ điều gì. Họ không cần phải trải qua các giai đoạn khác nhau để đạt được một trạng thái cao cả. Đây được gọi là con đường. Hơn nữa, Đức Phật dạy tiếp, cạo bỏ râu tóc là dấu hiệu của người xuất gia, đã thọ pháp, nên từ bỏ của cải thế gian, chỉ cầu những gì cần thiết, ngày ăn một bữa, ngủ dưới giường, cây vào ban đêm, và cẩn thận đừng quay trở lại với những theo đuổi thế gian. Nên hiểu rằng ham muốn và chấp thủ là nguyên nhân của vô minh và gốc rễ của đau khổ. Thật vậy, tham ái và chấp thủ là gốc rễ của vô minh và là nguồn gốc của vòng sinh tử luân hồi. Chừng nào con người còn bị nô lệ bởi những gốc rễ phiền não này, họ sẽ tiếp tục lang thang vô tận trong vòng tái sinh. Vì vậy, đối với những người đã xuất gia, cần phải quán chiếu và suy tư sâu sắc về lời Phật dạy, để mỗi cá nhân tỉnh thức và tinh tấn tu tập trên đường mưu cầu giải thoát. Như vậy mới xứng danh là đệ tử của Phật và mới thực sự là hiện thân của lòng thành, mới xứng đáng khoác chiếc áo giải thoát không chút ngại ngần. Ngược lại, nó sẽ thực sự xấu hổ.